hi there grade 6 pupils! Welcome back again to another video lesson. So ito po yung kadugtong ng ating video lesson discussion on the set of integers. So this time, we will be comparing integers with other numbers such as whole numbers, fractions, and decimals. So makikita natin mamaya na i-compare natin yung mga integers, an integer to another integer, and then an integer to a whole number, a fraction, and a decimal. So makikita natin mamaya yung mga symbols like yung less than, greater than, or yung equal. Pwede rin. So for our lesson objective, at the end of this video lesson, pupils, you are expected to compare integers with other numbers such as whole numbers, fractions, and decimals. So kapag nagko-compare tayo, ibig sabihin tinitingnan natin alin ang mas higit, alin ang mas malaki, mas mataas ang value, mas maliit yung value. So there are two main types of numbers. So matututunan nyo rin yan sa pagdating nyo ng grade 7. So dito pa lang, bibigyan ko na kayo ng discussion regarding the two main types of numbers. So there are two main types of numbers, which are the rational numbers and irrational numbers. Rational and not rational. Ibig sabihin ng irrational, that is not rational. Kabaligtaran niya, syempre. So when we say rational number, so a rational number is a number that can be expressed in the form of A over B. So, sa madaling salita, ang rational number, kapag nasusulat natin siya na parang fraction form, pwede po nating i-classify, pwede nating sabihin na yung given number na yan ay isang rational number. On the other hand, kapag naman syempre hindi natin pwedeng isulat yung number sa fraction form, hindi po siya pwedeng sabihin na rational number. So, meron tayong mga uri ng rational numbers na alam naman ninyo, natural or counting numbers, yung 1, 2, 3, 4, 5, and so on, counting numbers. Whole numbers, 0, 1, 2, 3, and so on. Sa whole numbers, kasama po yung 0. Next, integers, the set of positive and negative integers, positive whole numbers, and 0. And then fractions, kasama dyan yung mga improper, proper fractions, mixed fractions. And then decimals. So next, we have types of rational numbers. So para mas makilala nyo sila, we have natural numbers, also known as the set of counting numbers. So n is equal to 1, 2, 3, 4, and so on. So alam na po natin yan, yung mga counting numbers, kapag nagbibilang tayo, when we count. Next, number 2. Whole numbers include all positive whole numbers and 0. So, sa whole numbers, kasama po dyan yung 0. 0 is considered as a whole number. And then, yung mga positive whole numbers, 1, 2, 3, and so on. So, parang natural numbers din yung whole numbers, kaya lang dinagdag natin yung 0. Integers include all positive and negative whole numbers and 0. So, yung diniscuss natin dun sa ating previous video, yung set of integers. Nasa left side ng 0, yung mga negative integers, and then nasa right side naman ng 0, yung mga positive integers. And then, note that fractions and decimals are not integers. Dahil, kapag po ang isang number ay integer, kailangan whole number siya, buo. And alam naman natin, yung mga fractions and decimals, hindi naman po yan mga whole numbers. Kaya we can never classify fractions and decimals as integers. So as I've mentioned, fractions and decimals. So fractions, these are numbers which represent a part to a whole. Examples are 1/5, 13/4, and 2 and 4/9. So,
yung mga examples natin yan, yung 1/5 is an example of a proper fraction, which is 1/5 nga. So, proper fraction kapag yung value ng numerator is mas mababa dun sa value ng denominator. And then, kapag improper fraction naman, just like 13/4, mas mataas po yung value ng numerator kesa sa denominator. And then, mixed number is a combination of a whole number and a proper fraction. Decimals are set of numbers that is usually written together with a dot in between them that is called decimal point. Makikita natin agad na ang isang number ay decimal kapag nandoon po yung decimal point, na kung saan hinihiwalay niya yung whole number tsaka yung decimal part. Ayan. Examples are 2/10, ayan, 3 and 56 hundredths. So, dito, 3 is a whole number. And then, yung decimal portion niya is yung 56. Ayan, 56 hundredths. 12 and 97 thousandths. And 48 ten thousandths. So, those are examples of decimals. So, comparing integers. So, let us compare the following integers. So, mas maganda na gamitin natin agad yung mga examples para mas maintindihan nyo kung paano ba nagko-compare ng mga integers. So, i-compare muna natin ngayon yung mga integers muna. An integer to another integer. Mamaya yung integer to another types of numbers. Whole numbers, decimals, and fractions. So, let's have number 1. 15 blank 12. So, kapag nagko-compare tayo ng mga integers, syempre ang ginagamit natin yung mga inequality symbol. Yung less than and greater than. So, 15 blank 12. Mas mataas ba ang value ng 15 sa 12? Yes. Therefore, ang gagamitin po natin is greater than. Next. Negative 6 blank 9. So, tatandaan natin na yung mga positive integers, mas mataas po kesa sa value ng mga negative integers. Therefore, our answer here is less than. So, pwede rin natin gamitin yung number line kapag yung mga numbers natin is malilit lang. Diba? Para mas makita natin kung paano sila kino-compare. Makikita natin na sino yung mas maliit, yung mas malaki yung value. Next. 0 blank 14. 14 is a positive integer. So, nasa right side po siya ng 0. Therefore, 0 is less than. Mas mababa po yung value ng 0. 16 blank negative 7. So, positive yung 16, negative yung 7. Siyempre, mas mataas ang value ng positive integer. Next, 4 blank 0. Nasa right side po ng 0 yung mga positive integers like 4, kaya greater than. Next, 20 and 23. So, yan, pareho po silang positive integers. Kaya lang, syempre, mas mataas po ang value ng 23 kaysa sa 20. Therefore, ang gagamitin nating symbol here is less than. Next, 11 and negative 10. So, mas mataas po ang positive kaysa sa negative. So, kaya greater than. Next, negative 8 and then 0. So, negative 8 and 0. Ang mga negative integers ay nasa left side ng 0. Mas mababa po yan sa 0, kaya less than. Next, number 8. Negative 1, negative 2. Pareho po silang negative. So, drawing tayo ng maliit na whole number line. Para makita lang po. Ito yung 0, negative 1, negative 2. Positive 1, positive 2. So, kapag parehong negative ang pinagko-compare natin, ayan, pakita lang natin. So, dito po, kapag sa mga negative integers, yung mas malapit po sa 0, yung mas mataas ang value. Kaya, yung negative 1, mas mataas po sa negative 2. So, hindi natin pwedeng sabihin, sir, yung po kasing value na 2, mas mataas po sa 1. Kapag positive sila. Tama yon. Pero kapag negative na sila, yung mas konti ang value, sabi ko nga, mas malapit sa 0 dun sa origin,
mas mataas po ang kanilang value. So, dito, ang gagamitin nating inequality symbol is greater than. So, tandaan natin na negative 1 is greater than negative 2. Next, negative 13 and negative 14. Alin ang mas malapit sa 0? Yung negative 13. Kaya po, greater than din po yung symbol. Now, let us compare the following rational numbers. So, this time, yung mga integers, i-compare natin sa mga whole numbers, decimal fractions, or pwede rin naman yung mga rational numbers, like for example, yung decimals to whole numbers, decimals to fractions ang kino-compare natin. So, let's have the following. 5 blank 3/4. So, yung 3/4, hindi pa siya whole number. Okay? Mapapansin natin, 3/4, malapit po siya sa whole. Eh, yung 5, whole number na siya. Therefore, 5 is greater than 3/4. Next, negative 8 and negative 9/2. So, dito, kung mapapansin natin yung negative 9/2 is an improper fraction. So, para makita natin kung ano yung value niya, so, gawin natin siyang mixed number. So, 9 divided by 2, that is 4. So, negative 4. So, pag dinivide natin sa 9 sa 2, ang remainder niya is 1. So, negative 4 and 1/2. So, ngayon, i-write natin negative 8 blank, negative 4 and a half. Okay. So, ngayon, anong inequality symbol ang gagamitin natin? Tandaan natin na yung mas maliit ang value or mas malapit yung number in negative integer dun sa 0, siya ang mas mataas na value. Alin na mas malapit? Negative 8 o yung negative 4 and a half? Yung pong negative 4 and 1/2. Therefore, yung inequality symbol na gagamitin natin dito is less than. Mas mababa po ang value ng negative 8 kesa sa negative 4 and a half. Next, negative 2 and negative 1/5. Okay. So, dito, pareho po silang negative. Yung isa whole number. Ito po whole number siya. Ito naman fraction. So, alin ang mas malapit po sa 0? Is it negative 2 or negative and 1/5? The answer is negative and 1/5. Therefore, mas mataas po yung value ng negative 1/5 kesa sa negative 2. So, dito, negative 2 is less than negative 1/5. Next, 7 blank 21/3. So, 7 is a whole number. 21/3 is an improper fraction. However, pwede nating i-transform or i-convert yung improper fraction na yan into mixed number or whole number by dividing. So, 21, divide natin sa 3, that is equal to 7. So, saktong 7 pong sagot. I-rewrite natin ngayon 7 blank 7. Pareho po silang 7. Pareho din po silang positive. Therefore, the symbol that we are going to use here is equal. Wala po tayong gagamitin na inequality symbol dahil 7 equals 7. Number 5. Negative 20/4 and then negative 32/8. Okay. So, transform natin yung mga given natin into mixed numbers. Negative 20 divided by 4. That is negative 5. So, ayan, whole number. Negative whole number siya. Next, negative 32/8. That is negative 4. Negative whole number din po siya. So, magiging negative 5 blank negative 4. Ngayon, compare na natin yung dalawang numbers. Alin ang mas mataas? Negative 5 or negative 4? Siyempre, yung negative 4. Kasi mas malapit po sa 0 yung negative 4. Therefore, yung inequality symbol natin is
less than. So I hope na intindihan po natin yung discussion natin regarding comparing integers and then comparing integers to other numbers like whole numbers, decimals, and fractions. So wala namang masama kung i-drawing natin yung whole number, horizontal number line kasi makakatulong naman po yan ng malaki sa pag-compare ng mga integers. Or kung kabisado natin yung process, yung lesson, wala namang magiging problema. So on the next video lesson, we will be comparing and arranging integers on the number line. So after natin i-compare yung mga integers, i-arrange naman natin yung mga integers na yan sa number line. Okay, so titignan natin kung paano sila ina-arrange in ascending order, in descending order, alin na mas maliit na value, alin na mas mataas na value. So malalaman po natin yan sa susunod na video lesson. So yun lang. I hope you've learned something from this video lesson. Thank you.